So in this video we're going to learn how to tell the time in Guernsey French. But before we start we need to learn how to say a few fractions so that we can say things like a quarter to or a quarter past. So add me is a half. Add me. Add me. Add me is a half. Add quart is a quarter. And car. A car. Add quart is a quarter. An hour is an hour. An hour. An hour. An hour. An hour and a half is an hour et demi. An hour et demi. An hour et demi. An hour et demi. A half hour is un demi-hour. An demi-hour. An demi-hour. Un demi-hour. And a quarter of an hour is a quart d'heure. And quart d'hour. An quart d'hour. A quart d'heure. Okay, so now we're ready to tell the time. So sometimes it's very similar to the English way of telling the times, but there's a few differences. The first is the way that we say 1 o'clock. We don't say 1 hour, instead we say an hour. So it's 1 o'clock is il est un heure. Il est un hour. Il est un hour. Il est un heure. After this, the times at the hour are said much the same as in English, except remember hour is a vowel sound, so we must use the suitable form of the numbers. Once again, this isn't vital, so beginners shouldn't worry about this too much, but they are easier to say using the form that come before vowel sounds. So, il est 10 heures, it is 2 o'clock. Il est 10 heures. Il est 10 heures. Il est 10 heures. Il est 13 heures, it is 3 o'clock. Il est 13 heures. Il est 13 heures. Il est 13 heures. Il est 4 heures, it is 4 o'clock. Il est 4 heures. Il est 4 heures. Il est 4 heures. Il est 5 heures, it is 5 o'clock. Il est 5 heures. Il est 5 heures. Il est 5 heures, it's 5 o'clock. Here the word 5 is said a little differently, with the T sound which is put onto the end of it, morphing into a ch sound. Il est 6 heures, it is 6 o'clock. Il est 6 heures. Il est 6 heures. Il est 6 heures, it is 6 o'clock. Il est 7 heures, it is 7 o'clock. Il est 7 heures. Il est 7 heures. Il est 7 heures, it's 7 o'clock. Il est 8 heures, it is 8 o'clock. Il est 8 heures. Il est 8 heures. Il est 8 heures, it's 8 o'clock. Il est 9 heures, it's 9 o'clock. Il est 9 heures. Il est 9 heures. Il est 9 heures, it's 9 o'clock. Il est 10 heures, it is 10 o'clock. Il est 10 heures. Il est 10 heures. Il est 10 heures. Il est 11 heures, it is 11 o'clock. Il est 11 heures. Il est 11 heures. Il est 11 heures. Il est 12 heures, it is 12 o'clock. Il est 12 heures. Il est 12 heures. Il est 12 heures. So the half hours are said a little differently to English. Instead of saying 3:30, we say 3 hours and a half. Okay, so we have il est un heure et demi, it is 1:30. Il est 1 heure et demi. Il est 1 heure et demi. Il est un heure et demi. Il est 10 heures et demi, it is 2:30. Il est 10 heures et demi. Il est 10 heures et demi. Il est 10 heures et demi. Il est 13 heures et demi, it is 3:30. Il est 13 heures et demi. Il est 13 heures et demi. Il est 13 heures et demi. Il est 4 heures et demi, it's 4:30. Il est 4 heures et demi. Il est 4 heures et demi. Il est 4 heures et demi. Il est 5 heures et demi, it is 5:30. Il est 5 heures et demi. Il est 5 heures et demi. Il est 5 heures et demi. Il est 6 heures et demi, it's 6:30. Il est 6 heures et demi. Il est 6 heures et demi. Il est 6 heures et demi. Il est 7 heures et demi, it's 7:30. Il est 7 heures et demi. Il est 7 heures et demi. Il est 7 heures et demi. Il est 8 heures et demi, it's 8:30. Il est 8 heures et demi. Il est 8 heures et demi. Il est 8 heures et demi. Il est 9 heures et demi, it's 9:30. Il est 9 heures et demi. Il est 9 heures et demi. Il est 10 heures et demi, it's 10:30. Il est 10 heures et demi. Il est 10 heures et demi. Il est 10 heures et demi.
Il est 11h30, it's 11:30. Il est 11h30. Il est 11h30. Il est 11h30. And il est 12h30, it's 12:30. Il est 12h30. Il est 12h30. Il est 12h30. Okay, so the quarter-minute hours are said much as in English. Cov devar tre is a quarter to 3, since devar means before. And cov passai tre is a quarter past 3, since passai means past. So let's practice a few of these. Il est cov devar di is a quarter to 10. Il est quart devant 10. Il est quart devant 10. Il est cov devar di. Il est cov passai di is a quarter past 10. Il est quart passé 10. Il est quart passé 10. Il est cov passai di. Notice that we're back to saying the numbers in the form that they come in isolation or at the end of sentences. Il est cov devar shai is a quarter to 5. Il est quart devant shy. Il est quart devant shy. Il est cov devar shai. Il est cov passai shai is a quarter past 5. Il est quart passé shy. Il est quart passé shy. Il est cov passai shai. Il est cov devar yun is a quarter to 1. Il est quart devant yen. Il est quart devant yen. Il est cov devar yun. And il est cov passai yun is a quarter past 1. Il est quart passé yen. Il est quart passé yen. Il est cov passai yun. Finally, 20 to the hour, 10 past the hour, and so on are said as in English, with the number of minutes before the hour or after the hour being given. Although we tend to use the abbreviation dva rather than using the full form devar. So, il est 22 day is 20 to 2. Il est 20 day. Il est 20 day. Il est 22 day is 20 to 2. Il est 10 cot, it's 10 to 4. Il est 10 cot. Il est 10 quart. Il est 10 cot. Il est shy passai 12, it's 5 past 12. Il est shy passé 12. Il est shy passé 12. Il est shy passai 12. Il est 20 shy passai 6, it's 25 past 6. Il est 20 shy passé 6. Il est 20 shy passé 6. Il est shy 20 ounce, it's 5 to 11. Il est shy devant 11. Il est shy devant 11. Il est shy 20 ounce. Il est 20 shy passai 8, it's 25 past 8. Il est 20 shy passé 8. Il est 20 shy passé 8. Il est 20 shy passai 8. Finally, a couple of other points. The way that we ask the time in Guernsey French, we say Kaya Kile. Kayar kile. Kaya kile. Kaya Kile. And of course, if you want to say it is nearly a particular time, like it is nearly 10 to 1, you say kazi. Kazi is the word for nearly. So you can say il est kazi didvayen. Il est quasi 10 yen. Il est quasi 10 devant yen. Il est kazi didvayen. It is almost, or it is nearly 10 to 1. So let's end with a short chat about times of the day and night. 12 midnight is called minye, which literally does mean the middle of the night. Mi means mid, and nye means night. So it's minye, Mignet. Mignet. minye. 12 noon is called measure, which the literal translation of which is mid-daylight, because je is daylight, but it does mean 12 noon. So it's measure, Measure. 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 The morning is le matin. Le matin. Le matin. The afternoon is lal reveil, La levaille. La levaille. lal reveil, and the evening is le soir, Les sars. Les sars. le soir.